Very good morning, students. So in the last class we have discussed about the various types of cellular composition of the adult human blood, various cell types, which is including the RBC, WBC, lymphocytes, and also we have discussed about the two different types of lymphocytes, isn't it? B lymphocytes and T lymphocytes. So in the today's class we are going to learn about a important topic, that is antigens. You know very well what is antigen. The substance which is coming from the outside enter into the body, such substance are called as the antigens. Yeah. So when the antigen is enter into the body, it is start to generate the immune response. In the point கவனிங்க, whenever and any antigen enter into the body, immediately it start to generate an immune response. That is only called as the antigen. Okay. Usually the antigen will be determined by the T cells. நம்ம நேத்தே படிச்சோம். Last classல வந்து we have discussed, isn't it? The T cells, especially the T helper cells, which is used to recognize the antigen and bind with the T cells. இல்லையா? So that is a important role of the T cells. Now, இந்த ஆன்டிஜென்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுக்கு வந்து நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆன்டிஜனுடைய ஆக்டிவிட்டியை வச்சு. சரியா? அதில் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என்னன்னு பாருங்கள், த இம்யூனோஜன். ஓகே, த ஆன்டிஜன் இஸ் கால்ட் as தி immunogen. What is the reason the antigen is called as the immunogen? Because when the antigen is enter into any individual, immediately it is elicited, it is increase the immune response in the particular person. That's why the antigen is called as the immunogen. Okay, and some of the antigens also available in the form of haptens. இதுவும் வந்து 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஹாப்டன்ஸ்னா என்ன? The haptens also consider as a antigen only, but they are not, it is not immunogenic. யூஸ்வலாக ஆன்டிஜன்னா என்னவாக இருக்கணும்? அது வந்து இம்யூனோஜனாக இருக்கணும் இல்லையா? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இம்யூனோஜன்? when the antigen enter into the particular person, immediately it will initiate the immune response. That's why the antigen is called the immunogen. But haptens are also called as the antigen, but they are not immunogenic. Even though they are not immunogenic, they can react with the antibody. ஆன்டிபாடியோட சேர்ந்து என்ன செய்ய முடியாது? ரியாக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்டான் பற்றி எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? யூ ஹாவ் டு ரைட். ஓகே சார், இப்போ இங்கே ஒரு சின்ன டேர்ம் கொடுக்குறாங்க, இன்னொரு டேர்ம் கொடுக்குறாங்க ஆன்டிஜனுக்கு. அது என்னன்னு கவனிங்க. when the substance that can enhance the immune response to an antigen, if any antigen is enter into the body, immediately the substance which is enhance the immune response, which is called as the adjuvants. Usually the antibody is only called as the adjuvants, because antibody is only what? It is only response to the antigen, isn't it? That's why they are called as the adjuvants. And coming to the next part of the antigen, that is called the epitope. Epitope is one of the active part of the antigen, because அதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்றதை வந்து அந்த ஆன்டிஜன் பற்றி சொல்கிறேன். The epitope which is used to attach with the antibody. That's why we can say the epitope is an active part of the antigen. Whereas the paratope வந்து எதில் ப்ரெசென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடியில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ the part which is contact with the epitope, எபிடோப்போட போய் சேரக்கூடிய ஒரு பார்ட், ஆன்டிபாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட் தான் வந்து என்னது? paratope. That's why they are telling the paratope is an antigen binding site and it is an important part of the antibody.
So that is about the some of the important components of the antigen as well as the antibodies. And now we move on to the types of antigen. Usually on the basis of origin, the antigens are classified into exogenous antigen and endogenous antigen. So what is the exogenous antigen? When the antigen which is enter into the host from the outside in the form of microorganism, pollen grains, pollutants, etc. These are called as the exogenous antigen. Whereas the antigen which is present in the individual, which is not coming from the outside, they are called as the endogenous antigen. One of the good example for the endogenous antigen is the blood group antigen, because in our blood itself we are having the antigen. So such type of antigen which is already present in the individual's body, they are called as the endogenous antigen. Okay, so this is different types of antigen. And now we are move on to the antibodies. இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம படித்தது வந்து ஆன்டிஜென்ஸ் பற்றி படித்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஆன்டிபாடிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக். சம்டைம் இட் மே பி ஆஸ்க் இன் த 5 mark ஆல்சோ. ஓகே, கம்மிங் டு த ஆன்டிபாடிஸ். We already know that antibodies are produced by the B lymphocyte. In the last class, we have discussed about the lymphocyte, isn't it? One is T lymphocytes, another one is B lymphocytes. T lymphocytes are not produce the antibody, whereas the B lymphocytes are produce the antibodies. Yeah. Usually, the antibodies are present in the form of protein. That proteinaceous substance only called as the antibodies. What is the role of the antibody? The antibody is fight with the antigen. That is a very important thing about the antibodies. Okay. Usually the antibodies are classified into 5 major category. எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, based on their physiological and biochemical property. They are including IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. These are all the different classes of the antibodies. Okay, so antibodies நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். Antibodies are nothing, it is a proteinaceous substance which is produced by which lymphocyte? The B lymphocytes. Okay, now in the next paragraph, what they are explain the structure of the antibody. Usually the antibody is present in the form of Y-shaped structure. இதை வந்து யார் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா, போர்ட்டர் அண்ட் எடல்மேன். தே ஓன்லி ரிவீல்டு த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இம்யூனோகுளோபின். யூஸ்வலி த ஆன்டிபாடி மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் present in the Y-shaped. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் இது. சரி, talking about the structure of the antibody, there are 2 important chains are present. If they are asking in the exam to write about the antibody, first you have to explain about the shape. What is the shape of the antibody? They are Y-shaped structure. After that, you have to write about the 2 important chain. Actually, there are 4 polypeptide chain. குரூப்பாக வந்து 4ன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 identical light chain and 2 identical heavy chain. அப்போ 2 chain வந்து அதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. சரியா? In talking about the antibodies, there are 2 important chains are present. One is 2 identical light chain. Why they are called light chain? Because the molecular weight of the light chain is about 25,000 Dalton only. Approximately, it contains 214 amino acid. Whereas the heavy chain, which is also called as the H chain, have the higher molecular weight, that is
50,000 Dalton, approximately 450 amino acids. That's why the particular chain is called the heavy chains. Okay. So when you explain about the antibodies, you have to explain about the two chains. One is the light chain, another one is the H chain. I will show you the light and H chain in the structure. இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துப்போம். இதில் எங்கே வந்து லைட் செயின் இருக்குது, எந்த இடத்துல வந்து ஹெவி செயின் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், you can see the long chain. You can see, no, the two long chain you can see here. This chain only called as the heavy chain. You know very well why the heavy chain is called as, why it is called heavy chain, because it is contain 50,000 Dalton of molecular weight and also contain approximately 450 amino acid. That's why they are called as the heavy chain. And coming to the light chain, you can see here, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you can see the light chain, which is very smaller than the heavy chain, isn't it? Because it is contain only 214 amino acid. That's why they are called as the light chain. They are called as the light chain. Now, how this, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக்சரில் the light chain as well as the heavy chain and light chain both are connected here. You can see here the light chain and the heavy chains are connected. They are connected or they are linked together with the help of the disulfide bond, SS bond they are given here, isn't it? So that is only called as the disulfide bond. So the disulfide bond which is used to link the light as well as the heavy chains together. So this is about the important structure of the immunoglobulin. And now we will move on to the what are the important chemical substance are present in the particular immunoglobulin. That only we are going to learn now. Usually each L chain as well as the H chain has the two terminal. They are C terminal and N terminal. அப்படின்னு ரெண்டு முக்கியமான டெர்மினல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு, இதில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. வாட் ஆர் த டூ டெர்மினல்? N terminal and C terminal அப்படின்ற இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினல்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ the L and H region, the L and H region which contain the two important region, ரொம்ப முக்கியமான region. The regions are called as the V region and C region. Why it is called V region? Because the region which is contain variable amino acids. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வி ஷேப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வி ஷேப்பில் இந்த ரீஜனை தான் வந்து வி ரீஜன் சொல்லுவாங்க. வேறஸ் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ தெர் ஆர் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ஸ். ஒன் இஸ் த V regions and another one is the C region. I told you, in the V region there is a variable amino acids are present. Usually the V region is used to attach with the antigen. அந்த V ஷேப்பில் இப்போ நான் வரைஞ்சி காட்டினேன்ல, அந்த ரீஜன் தான் என்ன செய்யும்னா it is used to combine with the antigen. நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், the V region which is used to combine with the antigen. Whereas the particular C region அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எதுலேயுமே அட்டாச் ஆகாது. பட் இட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்டெம் ஆஃப் த ஆன்டிபாடி. அந்த ஆன்டிபாடியோடைய ஒரு ஸ்டெம்மாக என்ன பண்ணுது, அது வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஓன்லி அபவுட் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் ரீஜன். ஒன் இஸ் த வி ரீஜன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் தி சி region. Which region is used to attach with the antigen? The V region which is used to attach with the antigen. Okay, now we move on to the functions of immunoglobulin. இந்த immunoglobulin important functions என்ன? What is the important functions of immunoglobulin? Usually the functions of the immunoglobulins are terms into agglutination, precipitation and
அப்சோனைசேஷன் அப்படின்னு 3 முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த இம்யூனோகுளோபின்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக இப்போ பார்க்க போகிறோம். சரியா? பிஃபோர் வி மூவ் ஆன் டு த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இம்யூனோகுளோபின், ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஹவு த ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் interact. When the antigen is enter into the particular person, how the antibodies go and how the particular antigen and antibodies interact each other. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். There are 3 important stages are there. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. The reaction between the antigen and antibody occurs in the 3 stages. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in the first stage the reaction is involve formation of antigen antibody complex. When the antigen from the outside enter into the body, inside the body the antigen as well as the antibody is combined together and form the antigen antibody complex. By the next stage, which is leads to the visible events like precipitation and agglutination, and the third stage, which is called as the final stage, which is includes the destruction of the antigen or neutralization of the antigen. So these are all the 3 important stages of the antigen and antibody interaction. இதில் வரக்கூடிய 3 ஸ்டேஜ் வந்து இதுதான். சரியா? இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பைண்டிங் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுல, அது வந்து எப்படி நடக்குது. இன் ஆர்டர் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸஸ் தேர் ஆர் 3 ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்டு. சரியா? 3 ஃபேக்டர் வந்து முக்கியமாக இருக்குது. இன் ஆர்டர் டு பைண்டிங் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் வித் த binding with the antigen and antibody, there are 3 important factors are required. சரியா? அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், இந்த ஆன்டிஜனும் அந்த ஆன்டிபாடியும் பவுண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு கோவலண்ட் பாண்ட் வந்து அங்கே யூஸ் ஆகுது. சம் ஆஃப் த கோவலண்ட் பாண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் எஸ்பெஷலி இந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன். இப்போ இந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த பைண்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the antigen and antibodies are close, பக்கத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா the binding force வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி கிரேட்டாக இருக்கும். whereas when they apart, antigen as well as antibodies are apart from each other, the binding strength வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப லோவாக இருக்கும். சரியா? இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபோர்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. செகண்டு, ரெண்டுமே எப்படி ஜாயின் ஆகுது, how the antigen and antibodies are joined with the help of the non-covalent bond. The non-covalent bond which is including hydrogen bond, electrostatic bond and அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன பேர்னா வாண்டர் வால்ஸ் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஹைட்ரோஃபோபிக் பாண்ட். இந்த பாண்ட்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா which is makes the antigen and antibodies are which is used to bind together which is used to bind together. The antigen and antibodies are bind together with the help of this particular bonds. Okay, now இதில் வந்து ஒரு இவ்வளோ தான் வந்து இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்ளிகேஷன் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி உடைய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து இவங்க எதுலலாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நம்ம எதுலலாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து பிளட் குரூப் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா லெபார்ட்ரியில், அதில் வந்து இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸை வச்சு தான் வந்து வெதர் த பிளட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு த ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களே. அதுக்கு வந்து காரணமே அந்த பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வி வில் டூ தீஸ் பிளட் டெஸ்ட். இந்த பிளட் டெஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து வி வில் சி இன் த ப்ராக்டிக்கல் ஆல்சோ. நம்மளுக்கு ப்ராக்டிக்கல்லே வந்து அது இருக்குது. ஸோ தட் டைம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு டிடெக்ட் த பிளட் குரூப் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பர்சன். அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு எதுலலாம் வந்து இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் இன் த சீரம். இதெல்லாம் வந்து ஹை லெவல் டாபிக்ஸ். எஸ்பெஷலி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸில் வந்து
கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக வந்து வில் சி இந்த அனதர் டாபிக். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து என்னது, அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொன்னால த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அதுதான் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் விச் லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸஸ். இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டேஜ்? வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் reactions will be takes place once the formation of antigen antibody complexes. What is the next stage? The next stage which is called as the என்னது ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசிபிட்டேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும். எப்போனா when the soluble antigen and antibodies are joined together will leads to precipitation. நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க ப்ரிசிபிட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இந்த ப்ரிசிபிட்டேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது பற்றியா, அதுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி தான் காரணம். த ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த precipitation reaction. So such antibodies are called the precipitins. Understand? The antibodies which is brings about the precipitate, then the particular antibodies are called the precipitin. இது வந்து ஒரு ரியாக்ஷன். ரெண்டாவது ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ளூட்டினேஷன். எப்போ அக்ளூட்டினேஷன் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா when the particulate antigen சாலிடாக இருக்கும்ல ஆன்டிஜன், அந்த ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் ஒன்றா சேரும் போது when the solid antigen and antibodies are joined together, that is resulting in the clumping or agglutinations of the particles or takes place. So the antibodies which is involved in the agglutination reaction, they are called as the agglutinin. Understand? இதெல்லாம் 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. What is precipitin? வாட் இஸ் ப்ரிசிபிட்டின்னு கேட்பாங்க, வாட் இஸ் அக்ளூட்டினின்னு கேட்பாங்க. அப்போல்லாம் வந்து இதை நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். சரியா? அதுக்கு அடுத்து அப்சனைசேஷன். ஸோ வாட் இஸ் அப்சனைசேஷன்? அப்சனைசேஷன்னா என்னென்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்ம். இது வந்து தனியாக 3 மார்க்கில் கூட கேட்பாங்க. அப்சனைசேஷன்னா என்ன? அப்சனைசேஷன்னா என்னென்னா அப்சோனின்றது வந்து ஒரு புரோட்டீன். சரியா? இந்த அப்சோனின்றது வந்து ஒரு புரோட்டீனை வந்து இந்த ஆன்டிபாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆன்டிபாடி என்ன செய்யுது, அந்த ஆன்டிஜன் மேலே வந்து ஒரு கோட்டிங் மாதிரி போட்டுடுது. ஓகே, த ஆன்டிபாடி விச் மேக் த அப்சோனின் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஆன்டிஜன். எதுக்கு ஆன்டிஜன் மேலே வந்து அது வந்து ஒரு மார்க்கர் மாதிரி. அந்த அப்சோனின்றது வந்து இட் இஸ் லைக் எ மார்க்கர். அப்போ இந்த when the abscinin is coated on the antigen, easily the antigens can be find out by the phagocytic molecule. நம்ம எஸ்டர்டேஸ் கிளாஸில் வந்து படித்தோம். பேக்கோசைட்டோசிஸ்க்கு வந்து காரணம் வந்து மேக்ரோஃபேஜஸ்ன்னு படித்தோம் இல்லையா? அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ்லாம் என்ன செய்யும், அந்த இடத்துக்கு வரும். எப்போ? when the antibody is coated the abscinin on the surface of the என்னது antigen. So when the macrophages are comes near the so when the abscinin proteins are coated over the antigen, the particular macrophages are comes near the antigen and they involved in the phagocytosis. What is phagocytosis? It is engulfing of the pathogen. அந்த ஆன்டிஜன் வந்து அப்படியே முழுங்குறது. இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க, phagocytosis அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? ஸோ precipitation, agglutination and absonization is the second important stages of the antigen antibody reaction. And the last stage, அப்போ அந்த ஆன்டிபாடிக்கு அந்த பேர் கொடுக்குறாங்க திருப்பி. என்னது? த ஆன்டிபாடி விச் இஸ் இன்வால்வ் இன் த அப்சனைசேஷன், தென் த பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் தி அப்சோனின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரியா? சரி, ஃபைனலாக த லாஸ்ட் ப்ராசஸ் விச் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரலைசேஷன். இந்த இடத்துல தான் வந்து நியூட்ரலைசேஷன் வந்து நடக்குது. நியூட்ரலைசேஷனாக என்னென்னா தட் பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடி என்ன செய்யுதுன்னா அந்த ஆன்டிஜனுடைய டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுது, ரிமூவ் பண்ணுது. த எலிமினேஷன் ஆஃப் த harmful எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆன்டிஜன் ஃப்ரம் தி
பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன். அந்த ஆன்டிஜனில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்டை வந்து எது எடுத்துடுது வெளியே? இந்த ஆன்டிபாடி வந்து ரிமூவ் பண்ணுது, இல்லைனா வந்து அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுது. ஸோ such type of antibodies, the antibodies involved in the neutralizing the antigen, then the particular antibodies are called the antitoxin. ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப். நியூட்ரலைசேஷன் இஸ் த லாஸ்ட் ஸ்டெப் இன் தி என்னது ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன். இவ்வளோதான். இதுதான் வந்து ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடியுடைய ரியாக்ஷனுடைய அந்த 3 ஸ்டேஜஸ். சரியா? ஒரு வேளை 5 மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட். ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி இன்டராக்ஷனுடைய 3 ஸ்டேஜஸ். ஃபஸ்ட்டு என்னது நடக்குது? ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி antigen antibody complexes, followed by precipitation, agglutination and opsonization, and the last stage there is a formation of the stage which is called the neutralization. So that's all about the that is a antigen and antibody reaction. So that's all about the today's class. Already it is reached 26 minutes. So we are comes to the end of the class. So by the next class we will start with a new topic called the vaccines. Vaccines பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். இப்போ இதில் என்னென்னலாம் வந்து முக்கியமாக நடத்தணும்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுங்கள், நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க. சரியா? See you all in the next class. Thank you.